So we'll begin with another bhajan. Начнем с другого баджана, This is called Yasomati Nandana. который называется Яшомати Нандана. I think we all have some experience singing this one. Я думаю, все уже его когда-то пели хотя бы. Okay. So, okay. Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Anjana Kahanhasam Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Anjana Kahanhasam Gopi Paranandanam Hadhanam Manoharam Gopi Paranandanam Hadhanam Manoharam Kaliyadam Modavidhanam Kaliyadam Modavidhanam Amalaharinam Amiyavilasaham Amalaharinam Amiyavilasaham Vipina Purandaran Havinangagarabara Vamsi Vadhanasi Vasahi Hey Rajajana Falana Sudakula Nasana Brajajana Falana Sudakula Nasana Handa Godhana Rakohan Hey Handa Godhana Rakohan Hey Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopalan Sundarananda Gopalan Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Hey Jamuna Tattachara Gopi Vasanohara Hey Rasa Rasika Kripa Moya Rasa Rasika Kripa Moya Hey Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavana Sri Radha Vallabha Vrindavana Natavana
Bhakti Vinodasraya. Hey, Srila Bhakti Vinodasraya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hey, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Nitagor. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Nitagor. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. Please excuse me, my voice is half working and half not working. Простите, сегодня голос наполовину работает, наполовину нет. Too much sweet rice yesterday. We had too much sweet rice yesterday. Вчера слишком много говорили. Сладкого риса было много. So that was a problem. Okay. Thank you all for being here. Спасибо, что собрались сегодня. Now, Shrimad Bhagavatam. This is from Canto 10, Chapter 66. Paundraka, the false Vasudev, and this is verses 3, and we'll also do verse 4 and 5. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам 10, глава 66, которая называется «Паундрака Васудева Самозванец». И мы читаем 3, и мы еще прочитаем 4 и 5 стихи. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dutam cha prahino mandaha Krishna ya vakta vartmane dwarkrakayam yata balo nirpo bala krito buddha dutam cha prahino manda Krishna vyakta vartmane dwarakyayam yata balo nirpa balo krito buddha dutam cha prahinan mandhan Krishna ya vaktya martmane dwarakayam yata balo nirpa balo krito buddha dutam cha prahinon manda Krishnaya vyakta vartmane dvarakayam yata balo nripo bala krito buddha Dutam cha prahinon manda Krishna ya vyakta vartmane dvarakayam yatha balo nripa bala krito buddha Dutam cha prahinon manda Krishna vyakta vartmane dvarakayam yatha balo nripa bala krito buddha Dvarakayam yatha balo nripa bala krito buddha Dutam cha prahinon mandach Krishna ya vyakta vartmane dvarakayam yatha balo nripo bala kit krito buddha Anyone else? Кто-то еще? Okay, one more. Okay. Еще кто-то. Dutam cha prahino madha Дута. Krishnaya vyakta vartmane dvarakayam hatha balo nripo bala krito buddha Dutam Дутам. Посланца. cha Ча. И. prahinat Прахинат. Он отправил. manda Манда. Тупоголовый. krishnaya Кришная. Господу Кришне. avyakta Авьякта. Неисповедимы. vartmane Вартмане. Чьи пути.
Dwarakayam Дваракаям. В Двараку. Yata Ядха. Как? Bala Бала. Мальчик. Nirpa Нрипа. Царь. Bala Бала. Детьми. Krita Крита. Сделанный. Abudaha. А Буддаха. Неразумный. So this is about Paundraka. He thinks he's Krishna. So И здесь Пандрака обращается к Кришне. the slow-witted King Paundraka sent a messenger to the inscrutable Lord Krishna at Dwarka. Paundraka was acting just like an unintelligent child, whom other children are pretending is a king. Перевод. Поэтому тупоголовый царь Паундрака отправил посланника к непостижимому Господу Кришне в Двараку. Паундрака вел себя как неразумное дитя, которого другие дети вдруг стали величать царем. And very short but very interesting purport. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the reason Sukadev Goswami here mentions for the second time that Paundraka sent a message to Lord Krishna is that the great sage is astonished at Paundraka's extreme foolishness. Здесь короткий, но очень интересный комментарий. Как пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Шукадева Госвами второй раз упоминает здесь о том, что Пандрака отправил Господу Кришне своего посланца, потому что великий мудрец был искренне удивлен крайней глупостью Пандраки. Verse number 4. Arriving in Dwarka, the messenger found lotus-eyed Krishna in his royal assembly and relayed the king's message to that almighty Lord. 4 стих. Прибыв в Двараку, посланник Паудраки появился в царском собрании лотосового Господа Кришны и передал всемогущему Господу слова своего государя. Verse number 5. On Paundraka's behalf, the messenger said, I am the one and only Lord Vasudeva, and there is no other. It is I who have descended to this world to show mercy to the living beings. Therefore give up your false name. И стих 5. Послание сказал от имени Паундраки. Верховный Господь Васудева — это лишь я один и никто другой. Именно я не зашел в этот мир, чтобы пролить милость на всех живых существ. Поэтому ты должен отказаться от имени, которое незаслуженно присвоил. This is an interesting purport. Интересный комментарий. Inspired by the goddess Saraswati, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives the real import of these two verses. Quote, I am not Vasudeva incarnate, but rather you alone, and no one else are Vasudeva. Since you have descended to show mercy to the living beings, please make me give up my false designation, which is like that of an oyster claiming to be silver. The Supreme Lord will certainly comply with this request. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти, вдохновленный богиней Сарасвати, приводит истинный смысл этих двух стихов. «Я вовсе не воплощение Васудевы. Настоящий Васудева — это лишь ты один и никто другой. Ты не шел, чтобы пролить милость на всех живых существ, а потому сделай так, чтобы я перестал претендовать на чужое имя, словно устрица, которая возомнила себя серебром». Верховный Господь без сомнения откликнется на эту просьбу. Om Gyan Timirandasya Gena Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapnitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam Vande Ham Shigaro Shigata Padekamalam Shigarun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarjatam Sahaganat Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamska Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namaho namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here, this is a common affair in spiritual circles that somebody thinks they're God. И это частый случай в духовных кругах, так кто-то начинает думать, что он Бог. But here's an extreme example. Ну, здесь, конечно, крайний пример. Not only does he think he's God, he dresses up like God. И он не только объявился Богом, он начал одеваться как Бог. He's got all the symbols of Vishnu. Он взял эти все символы Вишну. And he's actually convinced he is the supreme. И он на самом деле убежден, что он является Верховным. It's interesting because the living entity comes to the material world to enjoy separate from Krishna. And in one sense, they take that role of being the supreme enjoyer. И интересно, что живое существо, приходя в этот мир, наслаждаться отдельно от Кришны, оно принимает это настроение верховно наслаждающегося. The living entity wants to be separate from the Lord so they can enjoy on their own. So the material world is created by the Lord in order to facilitate this false idea of happiness. И живое существо хочет наслаждаться отдельно от Господа, и поэтому материальный мир создан для того, чтобы живое существо могло насладиться этой ложной концепцией счастья. So all the men think they're Krishna and all the ladies think they're Radharani. И все мужчины думают, что они Кришна, а все женщины думают, что они Радхарани. And here we are in the material world in our false Vrindavan, you know. И вот этот весь материальный мир, мы думаем, что это наш Вриндаван. So that's material life. И вот такова материальная Of жизнь. course, waking up to Krishna consciousness means to give up this illusion. И пробуждение в сознании Кришны, это значит оставить эти иллюзии. So Paundra here, he not only is he think he's God, he's challenging the real personality of Godhead. И Паундрака здесь не только думает, что он Бог, но он бросает вызов истинному Господу. So he says, you know, actually I'm the real one and you're the fake one, so give up the symbols which are really my symbols. И он говорит, на самом деле я истинный Господь, поэтому отдай эти символы Бога, которые принадлежат мне. But it's interesting to note because the goddess of fortune, Saraswati, she's interpreting Paundraka's words in a different way. Ну, интересно, что богиня Сарасвати, она интерпретирует слова Паундраки совсем по-другому. And she's giving the real meaning of what he actually is saying. И она дает истинное определение, что на самом деле он сказал. He's saying, you know, you are really God alone, and I'm just playing the part, and because I'm in this false sense of thinking I'm you, come and destroy my illusion. И он говорит, что на самом деле ты единственный Господь, и я так как нахожусь в этом неправильном понимании своей природы, пожалуйста, приди и уничтожь мою иллюзию. Now, how can she make that interpretation of what he is actually saying? И как же она могла проинтерпретировать то, что на самом деле он сказал? Because Krishna is beyond all forms of criticism and false sense of identity. Потому что Кришна находится за пределами всех форм критики и неправильного отождествления. So when someone says something that appears to be contrary to Krishna's identity or to Krishna's good nature, it's actually understood that what they really mean is something different, because Krishna cannot be criticized because he is above all forms of criticism. И когда кто-то говорит какую-то критику в отношении Кришны или говорит, пытается сказать что-то плохое о нем, на самом деле это не имеется в виду, потому что Кришна находится за пределами критики. So the real meaning is actually the opposite of what Paundraka is saying. Истинное мнение, истинное, то, что он сказал, на самом деле противоречит тому, что он сказал. Because Krishna is perfect, and therefore he has no faults. И потому что Кришна
конечно, совершенен, но у него нет недостатков. And so when they come in contact with that pure energy, although they speak in a negative way, it's a glorification. И когда он вступает в контакт с этой чистой энергией, несмотря на то, что он пытается оскорбить его, на самом деле он прославляет его. Because only glorification applies to the Lord and nothing contrary. Потому что к Кришне применимо только прославление, а не что-то противоречие все Although the этому. words are changed around, Paundra is actually glorifying the Lord. И на самом деле, несмотря на то, что он использует такие слова, на самом деле он прославляет Господа. So you might say, why didn't just Krishna just leave him alone and just, let him go on his way with his false identity? И можно подумать, почему Кришна просто не оставил его, просто пусть он живет со своей этой ложной самоотождествлением. But Krishna is fulfilling his own desire. Но Кришна исполнил его желание. He's saying, help me get rid of this illusion. И он попросил: Кришна, помоги мне избавиться от этой иллюзии. But he's saying that you actually, I'm the real one and you are the illusion. Хотя он сказал, что я настоящий, а ты иллюзия. But Krishna can understand the real meaning, so he's going to comply by giving Paundraka his real identity back. И Кришна последует этому, исполнит эту просьбу, вернув Пандраке его истинную личность отождествления. And he's one of many that come in a line of false incarnations. И он один из многих среди этих лжевоплощений. Especially today, there are so many. Особенно сейчас их очень They много. claim to be God, Заявляют, что они Бог, incarnation of God. воплощение Бога. I remember I was in New Vrindavan many years ago. This was back in the 1980s. Я помню, в 80-х годах я был в Новом Вриндаване. In our New Vrindavan community. Это община сельскохозяйственная. And a group of young people came into the community from the outside, and they had these leaflets, and they were distributing to the devotees. И там приехала группа молодых людей к нам в общину, и они распространяли такие лифлеты. And the leaflet read that Kalki Avatar has appeared in Pittsburgh, Pennsylvania, and he's giving a darshan this evening, so everyone is invited. И Калки Аватара явился в Питтсбурге, Пенсильвании, и он дает свой даршан сегодня вечером. So we laughed. Мы посмеялись. When we told him that actually he's a little early. Мы сказали, что-то он рановато. Tell him to come back at the right time, Он обычно вовремя приходит. He should know the scriptures and know when he's supposed to appear, Он же Писание должен знать и должен знать, когда ему надо прийти. So that was the response. None of the devotees went to see Kalki because they didn't realize it was just another Paundraka. Никто из преданных не пошел встречаться с этим Калки, потому что все подумали, это еще один Пандрака. You see that it's very fashionable. Even in Christian traditions, people claim to be Jesus Christ. И мы видим, это очень популярно, очень модно, даже в христианской традиции люди заявляют, что они Иисус. There's a statistics, 3,000 living entities in the United States claim to be Jesus Christ. Just 3,000, that's all. Статистика говорит, что только в Америке 3,000 Иисусов Христов. And one of them came to New Vrindavan. И один из них приехал в Новый Вриндаван. Somehow New Vrindavan used to attract these personalities. Так или иначе, почему-то Новый Вриндаван привлекает таких So личностей. one man came and he said he's Christ. И человек пришел и сказал, что он Христос. And nobody paid any attention to him. Но ему внимания никто не уделил. But he was trying to get some, he found a few devotees. And he started speaking his gospel. И он нашел нескольких преданных, которые его слушали, он начал свои, So after some time we realized he's just causing trouble. И потом мы поняли, что просто проблемы от него So we какие-то. told him to leave. И мы его попросили уйти. And he was a nice Christian, so he complied and left. И он был хорошим христианином, поэтому послушался и ушел. So I was driving down the road with my vehicle. И я съехал по дороге на машине. And there was Christ hitchhiking, И там этот Иисус попутку ловил. He wanted a ride. Он хотел, чтобы подвезли. So I thought, Christ, he's asking for a ride. He usually walks. Я подумал, интересно, Христос попутку ловит, обычно же он ходит. So I let him into my vehicle. Ну, я его посадил в машину. And then I said to him, you say you're Jesus Christ, but it says that to prove you're Jesus Christ, you have to show the marks
of crucifixion on your hands. И я сказал ему, ты говоришь, что ты Иисус, но для того, чтобы доказать, что ты Иисус, ты должен показать отметки от распятия на своих руках. So he went like, he held his hands in front of me like this, and he went, И он так руки мне вот так вот показал. just like that. So I said, I didn't see anything. Он говорит, я что-то ничего не увидел. He said, I only show it once. Он говорит, я только раз показываю. So I thought, it's good he performed some austerity. I thought it would be good if he did a little austerity. Я подумал, ему, наверное, аскезой лучше позаниматься So немножко. I asked him to get out of the van. Я его тогда просил, ну тогда иди пешком. And he did. И он пошел. So I guess he was still hitchhiking. He was still hitchhiking after me. И после меня он, наверное, дальше там ловил попутки. So there's so many like that. I mean, in India, Prabhupada said there's an incarnation of the Supreme Lord coming every day to the Western countries. И Прабхупада говорил, особенно в Индии, это популярно, чуть ли каждый день новое воплощение And приезжает. some of them become very popular. И некоторые очень популярны становятся. And they have some mystic power. У них, может быть, мистические силы And какие-то. people nowadays, because they think if someone can do some magic, they can make some gold appear from nowhere, or some ashes or something. They think, oh, it must be God. И сейчас люди очень наивно, они думают, что если человек может материализовать какое-то золото или пепел, они думают, о, наверное, это Бог. But the ordinary people can do that too. It's just you have to learn how to do mind over matter. Once you learn the trick of mind over matter, you can defy the laws of material nature. Но это даже обычные люди могут это делать, если вы научитесь управлять умом. Ум может управлять материей, и можно менять эти законы материальной природы. So they trick the living entities in so many ways to get some followers, to get some remuneration, some money, some fame. И человек обманывает людей, тем самым получая почитание, какие-то деньги, какую-то славу. Just like, why did Krishna show his universal form? И мы можем спросить, почему Кришна показал Of вселенскую course, форму. there are many reasons. И есть много причин. But Krishna did that just to help us understand that anyone who says he's Krishna, he has to show his universal form. Но одна из причин, что Кришна говорит, что если кто-то заявляет, что он Кришна, он должен быть готов показать вселенскую форму. So Prabhupada was talking about this in one lecture. И Прабхупада в одной лекции об этом He говорил. said you have to you ask him to show the universal Он form. говорит, вы должны попросить его, покажи вселенскую форму. And they say, well, you're not qualified to see it. Они могут сказать, ну, вы не квалифицированы ее увидеть. That's their argument. Это их ответ. And then you say to them, well, have you shown your universal form to anybody? А тогда вы спросите, а вы кому-то показывали эту вселенскую форму? To your followers? Каким-то своим последователям? And they say, no. И они говорят, нет. That means you haven't made anybody qualified. Это значит, вы тогда никого не смогли сделать квалифицированным. And you claim to be God. И вы заявляете, что вы Бог. So there's always arguments that defeat these rascals. И вот такие аргументы, которые можно победить этих негодяев. And if you listen to Prabhupada, he talks about all of these fake gurus that come. And they're in abundance. If you travel around India, you'll meet so many. И Прабхупада много говорит про этих лже-гуру. Если вы путешествуете по Индии, вы очень много их встретите. And just like one time, one sadhu came to Srila Prabhupada. One person came to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, we have so many sadhus, holy men in India, yet we have so many problems. И один человек пришел к Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, у нас в Индии столько святых людей, столько саду и столько проблем. Prabhupada said, that is the problem. You don't know who's a holy man. И Прабхупада сказал, в этом и проблема, вы не знаете, кто такой святой человек. That's the real problem. Это настоящая проблема. So if somebody can make some magic or stand on their head or do something that is unusual or extraordinary, they present themselves as being God or an incarnation of God. И если человек просто какую-то магию делает, стоит на голове, делает что-то необычное, его сразу принимают за воплощение Бога. Therefore, devotees have to be very much aware because there's a lot of this going on even today. Поэтому преданные должны быть очень внимательны, потому что такие вещи происходят даже сейчас. Just like this one guru here in India now, he's very popular. I won't mention his name. И сейчас вот в Индии есть один гуру, он очень популярен сейчас, я не буду им имя говорить. So two of our devotees went to see him. И несколько преданных Came to his satsang. пошли увидеться с ним на его сатсанг.
So they were able to say something to him. И они смогли ему что-то сказать. So they said to him, he claims to be a follower of Lord Shiva. Он говорит, что он последователь Господа Шивы. Sometimes he claims to be an incarnation of Shiva. А иногда он заявляет, что он воплощение Шивы. So they said to him, what do you think of Lord Krishna and Lord Ram? That was the question they asked. И у них был вопрос, они спросили вас, что вы думаете насчет Господа Кришны и Господа Рамы? And he said, there's no such persons, that's all mythology. He said there's no such persons as Krishna or Ram, it's just some mythological stories. И он сказал, нет таких личностей, как Кришна и Рама, это просто мифы. Devotees got really angry. И преданные очень разгневались. And then they had to be escorted out. И их вывели оттуда. There was another story. Другая You история. don't mind me telling stories, do you? Вам нравятся истории, да? So is it. Okay, there was this one, what was he? Guruji. Тут вот был один Гуруджи. Back in 1970s when I first joined, he was around. И в 70-х годах, когда я присоединился, он как раз вот He was был. a 11-year-old boy, and he dressed just like Krishna with peacock feather, yellow dhoti, and all of the decorations. И этому мальчику было 11 лет, он всегда одевался как Кришна, желтое дхоти, повеление перо. And he had a following. И у него было последователи. He was living in Rishikesh. Он жил в Ришикеше. So he came to show the Western world Krishna. И он приехал, чтобы показать Кришну западному миру. And what he used to do, he used to touch his followers on the head like this, and then they would get, oh, I've seen the light. И что он делал? Он людей вот так вот касался пальцем головы, и они говорили, о, я видел свет. So Prabhupada heard about him. И Прабхупада услышал о нем. And Prabhupada gave some interesting instructions to his disciples. И Прабхупада дал интересное наставление своим ученикам. Because when you love God, Потому что если вы любите Бога, and somebody claims to be that person you love who is not, а если человек заявляет, что он является этим Богом, а на самом деле он им не является, it gets you upset. это вас расстраивает. Yeah, because love is there, and somebody's trying to take the place of the person you actually love. Если есть эта любовь, а кто-то пытается занять место этого человека, которого вы по-настоящему любите. So Prabhupada said to his devotees, and he was a group of devotees, they were talking about this Guruji. И Шрила Прабхупада, обращаясь к своим преданным, там была группа преданных, они как раз говорили об этом And Prabhupada Гуруджи. said, kick on his face, Прабхупада сказал, пните его в лицо, pass urine in his face, как бы помочитесь на него and throw a pie in his face. и тортом ему в лицо вмажьте. Prabhupada. So one devotee thought, very good instruction. И один преданный подумал, вот такие хорошие наставления. So he went to one of his satsangs, Он пошел на этот and сатсанг, he sat in the front row, он впереди сел, and he had a big pie. и у него был большой торт. So as soon as he got on the stage, it was about 700 of his followers. И there. там, как только он сошел на сцену, там где было 700 его последователей, Devotee stood up and threw the pie right in his face, преданный встал и прямо тортом ему зарядил в in лицо front of all of his followers. перед всеми его последователями. And of course, they got really angry, so they grabbed the devotee, Конечно, они очень разгневались, они схватили преданного, and brought him in the back room. затащили его в комнату сзади. They said, well, why did you do that? И они сказали, зачем ты это сделал? Well, he said he's God, and why didn't he stop me? If И he он was сказал, God, he could have stopped me. Он же говорит, что он Бог, а если бы он мог бы меня остановить, если бы он Бог, он бы меня остановил. Yeah, if he's the supreme Lord, he could stop me. Если он Верховный Господь, он мог меня остановить. And they said, well, that's his lila. Они сказали, ну это его лила. So we contribute to his pie in the face lila. Поэтому мы поучаствовали в этой лиле, тортом в лицо. Yeah, so Prabhupada wouldn't take any nonsense from these persons. И Прабхупада говорит, это просто негодяи. And when Prabhupada was there, Prabhupada was preaching, and he had been somewhat successful. A group of yogis came to see him. И Прабхупада проповедовал, и он, когда уже достиг достаточного успеха, группа йогов And пришли к they нему. were very respectful.
И они очень уважительно вели And they себя. wanted to say some nice words to Srila Prabhupada. И они хотели какие-то хорошие слова сказать Шри Прабхупаде. So they said, Swamiji, you have done miracles. И они сказали: с вами же вы достигли You have многого. made these Western devotees, these Western boys and girls, devotees of Krishna. Вы сделали из этих западных юношей и девушек преданных Кришне. Wonderful. They wanted to Удивительно. congratulate Prabhupada. Они хотели прославить Прабхупаду. So Prabhupada said, if you know the truth, why are you cheating people? И он сказал: а почему вы, если вы знаете правду, зачем вы обманываете людей? Because they were yogis, they were teaching all kinds of other stuff. Потому что они йоги, они обучали всяким другим вещам. And Prabhupada said, if you know what's right, why are you giving them something different, something less? И он сказал: если вы знаете истину, зачем вы даете что-то другое, что-то меньшее? So, Prabhupada wasn't interested in so much of their praise. He said, if you know the truth, speak the truth. И Прабхупада не был сильно заинтересован в их прославлении, поэтому он сказал: если вы знаете истину, говорите истину. But these people, they won't, even if they know the truth, they won't speak it because they want followers. They're afraid if you speak the truth, then nobody will follow you. Но эти люди, они даже если знают истину, они боятся ее говорить, потому что они думают, если я скажу правду, то люди не будут следовать за мной. Yeah, and Prabhupada said, because people say, well, Prabhupada's too strict. И люди говорят: Прабхупада, он слишком No строг. illicit sex, no Нет. intoxication, no meat eating, no gambling. Нет незаконного секса, нет мясоедения, нет интоксикации, азартных игр. When Prabhupada's godbrother went to England, И когда духовный брат Шрилы Прабхупады поехал в he Англию, met this one Lord Jetland. и он встретился с этим лордом, лорд Джетланд. And Lord Jetland had been in India prior to him being back in London. И лорд Джетланд уже бывал в Индии. So he said to Prabhupada's godbrother, can you make me a brahmana? И он спросил у духовного брата Шрилы Прабхупады: вы можете сделать меня брамана? Can you make me a brahmana? Можете сделать меня брамана? And Prabhupada's godbrother said, yeah, very easy. И духовный брат Шрилы Прабхупады сказал: конечно, очень легко. Oh, what do I have to do? И он сказал такой: да, что мне нужно сделать? Well, you follow these principles. No illicit sex, no intoxication, no meat eating, no gambling. И он сказал: все просто, нужно следовать этим 4 принципам. Нет интоксикации, незаконному сексу, азартным играм и мясоедению. And Mr. Jetland replied, impossible. И мистер Джетланд ответил: невозможно. This is our life. И это наша жизнь. So when Prabhupada heard that, when he was coming to the West, he said, I have given something impossible. И Прабхупада, когда услышал это, он сказал, что я пришел и дал невозможное. But if you chant the Hare Krishna Maha Mantra, Но если вы повторяете Харе Кришна and you Махамантру, develop an attraction for chanting, и вы развиваете влечение к воспеванию, then these 4 things are so easy. They're not even, you don't even think about them. тогда эти вещи становятся очень простыми, вы об этом даже не задумываетесь. So by the power of the holy name, one can overcome all of the difficulties that come by way of living into this material energy. И благодаря могуществу Святого Имени можно преодолеть все эти вещи, которые произошли из-за нашего контакта с материальной энергией. Krishna's name, Eneche Asari Maya, Nasi Badalagi, Harinama Mahamantra, Lao Tumi Magi. It's the medicine in this age. И Святое Имя, оно является лекарством для этого века. Chant. Can't. No time. So many things to do, so many places to go, so many people to meet, no time. Нет времени, стольких людей увидеть, столько мест повидать, столько всего переделать. When Prabhupada was preaching in Delhi before he came to America, he was making this one little, it was back to Godhead. It was only one paper, just one piece of paper. It was called Back to Godhead at the time. И Шрила Прабхупада проповедовал в Дели еще до приезда в Америку, и у него было это «Назад к Богу», но оно просто на одной странице было. And so he was giving out these papers going into the tea stalls in Delhi, and he's asking for 1 or 2 pice if you can give something. И он заходил просто в чайные в Дели и раздавал людям просто за 1-2 пайсы. And people were saying, Swamiji, what you're doing is nice. We have no time. Но они говорили: с вами же, чем вы занимаетесь, это очень важно, но у нас нет времени. And Prabhupada would try, and they would always say, no time.
И Прабхупада пытался, они говорили, ну, нет времени. So Prabhupada made the next edition of the paper called No Time. И следующий выпуск Прабхупада назвал «Нет времени». People got time for everything, То есть у людей время есть на все остальное, but for the most important thing, no time. но на самые важные вещи у них нет времени. So it's very difficult to preach in this age. И очень тяжело проповедовать в этот век. But spread the Maha Mantra, that's the easiest and most effective way to preach in this age. Но распространять Махамантру — это самый эффективный и могущественный способ проповеди в этот век. In 1977, when Prabhupada was, in his last few months before he left the world, И в 1977 году, уже в конце, уже за несколько месяцев до того, как он оставил этот мир, he was saying, philosophy, people can't understand philosophy. он сказал, философия, люди не поймут философию. He said, we still preach, but still we find very difficult for them to understand. И Прабхупада сказал, нет, мы все равно проповедуем ее, но мы видим, что людям очень сложно понять ее. Just spread the holy name everywhere and prasad. Просто распространяйте святое имя везде и прасад. This is the way to attract the conditioned souls in this age. Это то, как привлечь обусловленную душу в Mass этот век. prasadam distribution and harinam everywhere. Широкое распределение прасады и харинамы везде. Chanting. Воспевание. And people are attracted to chanting. They think it's some kind of, entertainment. И люди привлекаются воспеванием, они думают, это какое-то But it развлечение. is. It's the highest entertainment. Ну и, конечно, это самая высшая форма развлечения. Because it gives you transcendental happiness. Потому что это дает трансцендентное счастье. Not that happiness. The happiness in the material world is another form of suffering because it leaves you within a few seconds. И потому что это не счастье материального мира, потому что материальное счастье, оно на самом деле другая форма страдания, потому что оно заканчивается и оставляет нас наедине со Now, we страданиями. still preach, we still talk philosophy. It's very important. We give seminars, we travel, we try to enlighten people in very practical spiritual philosophy. И мы, конечно же, проповедуем, мы даем лекции, проповедуем, путешествуем, пытаемся людей как-то просветить в философии. But people's memories are so short. Но память у людей такая короткая. They can hardly remember even their name. Они имя-то не очень вспомнить могут. Because their minds are so disturbed in this age. То есть ум настолько обеспокоен в этот век. But still, we preach. Но все равно мы But the проповедуем. best preaching is Harinam Но лучшая проповедь — это харинама and Prasadam. и прасад. Because by giving Prasadam and Harinam, they get a nice Krishna conscious experience. И получая святое имя и Immediately. прасад, они получают очень хороший опыт сознания Кришны. During the lockdown, during the coronavirus, I was staying in Slovenia. Во время локдауна, во время коронавируса я жил в Словении. And they said you can't go out И они сказали, нельзя выходить, because this disease is everywhere, and they were restricting people. что это болезнь везде, и такие были ограничения. But we went out anyway. We went out anyway. И мы все равно не выходили. Мы The выходили все. the devotees in the Ljubljana temple, we were doing Harinam during the coronavirus. Преданные было все равно, они выходили, они преданные в Любляне, они проводили харинамы. And then they would stop us. You can't do that. Их останавливали, говорили, вы не можете это Oh, we делать. said, we didn't know. А мы такие, да, мы не знали. And then we would stop. И мы останавливались. And then we go out the next day И again. потом на следующий день снова выходили. So we got stopped 10 times. И нас 10 раз останавливали. Because people were liking it. There were a few people still walking around in the streets, and they really liked it. Because it's miserable when you're locked down, И людям нравилось, там по улице не так много было людей, но всем нравилось, потому что это такое страдание сидеть So we дома. were chanting and dancing during Corona, so Corona became Karuna. И мы пели и танцевали во время короны, и корона таким образом стала коруной. And COVID became, COVID became Covida, А ковид стал ковидой. which means something very intelligent. Ковид — это значит очень разумное. So yeah, devotees can take advantage of every situation and preach Krishna consciousness. И преданные могут воспользоваться любой ситуацией и проповедовать сознание Кришны. And that, because people are attracted to spiritual life, but they don't know what it is. И люди, на самом деле, они привлечены духовной жизнью, они просто не знают, что это такое. So all of these false persons who claim to be some incarnation of God or some energy of the Supreme, they come and they charm people's minds. И вот эти просто люди, которые заявляют себя воплощениями Бога или какой-то энергии Господа, которая не зашла, они как бы обманывают людей. I met one
She was a pretty powerful preacher. Я She was preaching the glories of Lord Shiva. Я встретился с одной проповедницей, она была очень достаточно могущественной So I came проповедницей to one славы of her Господа Шивы. satsangs. И я попал на один из сатсангов. And she had a lot of charisma. She had good power, and she was attracting a large amount of people. И у нее большая харизма, она привлекала большое количество людей. So I wanted to meet her. Я захотел встретиться с ней. So I came to her satsang. Я пришел на ее сатсанг. I was dressed like this. Я был одет таким образом. I'm the only one like this, you Я know. и был единственным одет таким. She saw me. И она меня увидела, She looked, она посмотрела and she smiled. и улыбнулась. And then I found out later И затем я узнал, she's a devotee of Krishna. что она преданная Кришне. And she was giving classes on the Bhagavad Gita. Она давала лекции по Бхагавад-гите, But she was presenting Shiva as the supreme. но она представляла Шиву верховным. Because it's fashionable. Потому что это такова мода. It gets more followers. То есть больше последователей получишь. Because if you tell people to be a follower of Krishna, Поэтому, если вы будете говорить людям становиться последователями Кришны, Krishna says, Sarva Dharma Parikshajam, you have to surrender. нужно предаться. Shiva doesn't say surrender. А Шива не говорит предайся. He says, just ask a benediction. Он говорит, просто проси благословения. Chant my mantra and ask some benedictions. Повторяй мантру и проси благословения. But Krishna says, it's not going to work with me. А Кришна говорит, со мной так не работает. So you have to surrender. Ты должен предаться. So, and when Krishna was preaching, surrender, И когда Кришна проповедовал предание, after a while Krishna thought, через какое-то время Кришна подумал, I made it too difficult. это слишком сложно. Nobody's coming. Никто не приходит. All right, I'm going to come in another form. Поэтому я приду в другой форме. Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. And he doesn't say surrender. И он не говорит предайся. He says chant, dance and eat. And Он that's говорит, it. просто пой, танцуй и ешь. And he makes it sweet and very attractive. И он делает это очень сладким, очень But привлекательным. after you start chanting, dancing and taking prasadam, then you have to surrender. И, затем, конечно, когда вы уже это попели, потанцевали и пали просад, тогда нужно He does предаться. it the other way around. Это, видите, все в конце. Because you have to do that in the material world. То есть в материальном мире все равно это надо сделать. Because people come to spiritual life, they want to improve their material life through spiritual practice. Потому что люди приходят в духовной жизни, потому что они хотят улучшить свою материальную жизнь посредством духовной. And we say, well, you can be happy. И мы говорим, что да, вы And можете here's быть how to be счастливы. happy. Поспевайте и будьте счастливы. Don't try to be happy. Prahlad Maharaj says, if you want to be happy, Прахлад Марадж говорит, he said, do one thing. что если вы хотите быть This is счастливыми, coming from Mahajan, Prahlad Maharaj. сделайте одну вещь. И Прахлад Марадж, он Do one Махаджан. thing. Сделайте одну вещь. Don't try to be happy. Не пытайтесь быть счастливыми. So, could you imagine putting a sign out? If you want to be happy, don't try to be happy. Представьте, вывеску сделаем. Хотите быть счастливым, не пытайтесь быть People think счастливым. that is who wrote that? It's some mistake. Люди подумают, кто это тут написал, это ошибка какая-то. Yeah, but actually, it's actually the formula for happiness. Но на самом деле такова формула счастья. You want to be happy? Хотите быть счастливым? Serve, Легко. chant. Воспевайте, служите. And happiness comes automatically through that process. И счастье придет автоматически посредством But этого those who try to процесса. be happy, А кто пытается быть счастливым, they can't find it они не могут найти этого. because it comes by way of the mercy of the Lord Потому что это приходит по милости and Господа, not by one's own plan. а не по нашему собственному плану. Yeah, so this Paundraka, he's going to get a haircut. И Пандраха тут вот стрижку скоро получит. Kind of the haircut's going to start here. И вот немножко там пониже. And Krishna doesn't waste time with this guy. Кришна там времени с ним не You'll терял see зря. as the verses go on. И вы посмотрите дальше, как будет. Krishna sees him, and Krishna laughs. Кришна увидел его, Кришна засмеялся. He laughs like he's a pretty bad me, Он говорит, достаточно плохо он меня изображает. He's trying to be me, but can't even do it right. Он пытается быть мной, но даже нормально это сделать не And then может. Krishna doesn't waste any time with him. И Кришна с He ним время takes не the тратил. Shuddashan chakra and Он бросил Сударшана чакру. gives him a haircut right here. И вот там по шейку его подбрил. Finished. And all of his followers are running. И все последователи разбежались.
So there's so many. Of course, nowadays, that's not the process to kill the false gurus. Сейчас, конечно, процесс не такой, чтобы убивать этих лжегуру. Because the process is to become Krishna conscious, and then if you bring in the positive, the negative will gradually become less. Процесс — это сделать их сознающими Кришну, потому что если мы добавим позитивное, то негативно оно уменьшится. Okay, so we're right at 9 o'clock. Any comments? Какие-то вопросы, комментарии? Questions? Is there any gurus here? Может быть, гуру кто-то у нас здесь собрались? Any incarnations of Может God быть, here? воплощение Господа? No incarnations here? Нет воплощений? Oh, okay. Any questions? Вопросы? Prabhu, yeah. Thank you for the class, Maharaj. It was more an entertainment class today. На самом деле, Нарада Муни Прабху говорит спасибо за класс, а Махарадж говорит, это не класс, было развлечение. Вот Паундрака — это грубой пример. Мы слышали очень много такие грубые примеры, в которые каждый хочет показаться, что он очень-очень могучий. Но есть у нас такое же финное ложное эго, которое пытается тоже сделать нам очень могучие. Как это мы победим это? Okay. This example of Paundraka is very gross example. Yes, very straight, direct, and but we have some subtle, but same identity. It's something deep, like I'm God. How we can win this mentality? How can we see it? You mean? How we can win? We can sometimes see that we are able to see that our mentality is subtle. Yeah, in very ourselves. subtle. Yeah, in ourselves. Sure. Well, the characteristics of the Supreme Personality is that he is the supreme enjoyer. Главная характеристика Верховной Личности Бога, что он Верховный наслаждающийся. And he is the supreme controller. И он Верховный контролирующий. In order to enjoy, you have to take the position of control. Чтобы наслаждаться, нам необходимо занять положение контролирующего. So that are indications of this desire to be what we say independent. И вот это вот указатель, как раз такой индикатор желания того, что мы хотим быть независимыми. So a devotee's mood is service. Состояние преданного — служение. Which is the principle of our identity. We are servants. Jiver Surupai Krishna Nityadas. И это главный признак нашего истинного отождествления. Мы слуги, и это то, что и должна делать энергия Кришны. So we have to practice this consciousness of being servant. И мы должны практиковать это сознание, быть слугами. In all situations. Во всех ситуациях. Whether you're with one or two people, or whether you're with a program of service, the mood is always the same, service. Находимся, we are amongst people, or whether sometimes you're with just a few people. Then you should be still in the mood of serving them. Да, иногда нас окружает всего там несколько человек, но мы все равно должны находиться в этом настроении служения. So those who understand what is bhakti are always thinking how to serve. И те, кто находится в настроении бхакти, всегда думает, как мне послужить. When the idea comes in,
well, I'm going to serve, but I'm going to enjoy the service. И so we can be enjoyer of the service. In other words, I want to serve, but I want to enjoy serving. Ага. То есть иногда у нас такое настроение, что ну хорошо, я послужу, но по крайней мере я хоть понаслаждаюсь этим служением. Now, service is enjoying. И вот наше служение — это и есть наше наслаждение. Automatically, by service, you actually experience happiness. И автоматически, когда вы служите, вы испытываете счастье. But when you plan to be happy, А когда вы by serving, you're mixing bhakti in with karma. Но когда вы планируете понаслаждаться с помощью служения, это означает, что наше служение смешано с какой-то кармой. And the indication is if whatever you're asked to do, whatever service you're supposed to do, you're happy with that. И наше как бы такое тождество таково, что бы мы ни делали в нашем служении, мы счастливы это делать. A person will think, well, why should I do this service? Because what's in it for me, you know? Then that's the enjoying mood. И иногда человек может подумать, ну вот что вот это вот за служение, оно мне не очень-то подходит. И вот это вот как раз и есть, мы можем распознать настроение наслаждающегося. Yeah, so when we're motivated, performing service, trying to get some benefit from it, then that is mixed bhakti. It's mixing karma in with bhakti. И если у нас такой мотив понаслаждаться в служении, то это означает, что наша бхакти смешана с кармой. And it's very less satisfying. И оно наименее нас и удовлетворяет. So just be careful of that mentality, that's all. Будьте очень осторожны с такого рода менталитетом. Service means to please the object that you're serving. Служение означает, что мы пытаемся доставить удовольствие, удовлетворить того, кому мы служим. You try to please, that is the proper consciousness. И если мы пытаемся удовлетворить, вот это правильное сознание. I want to serve you, but I want to please you by my service. Я хочу тебе служить, и я хочу удовлетворить тебя с помощью этого служения. That's bhakti. Вот это бхакти. I want to serve you, and we both should be pleased. That's not bhakti. Ну, такое настроение, что я тебе хочу служить, но давай-ка мы оба будем довольны. Вот это вот смешанные бхакти. It's mixed. Смесь. Yeah. So that element is still that consciousness of wanting to be the supreme. И вот и именно вот этот элемент и указывает на то, что мы все еще хотим быть верховными. But if you want to be happy, но мы хотим же быть счастливыми. Stop trying. Так вот, давайте перестанем пытаться. And just follow the process, and the process is susukam kartam avyayam. Krishna says this process is by nature joyful. То есть сам по себе этот процесс, он сусукхам картам авьяям, то есть Кришна говорит, этот процесс блаженен. And you see even in ordinary life. И мы это можем отследить даже в обычной жизни. If you do something and someone becomes happy, если мы что-то делаем для того, чтобы человек был счастлив, then you feel happy too. Тогда мы тоже становимся счастливыми. Automatic, yeah. Автоматически. And these are elements of love or bhakti. И вот это вот элемент любви, бхакти. But if you're doing something, you think, what can I get from it? А если мы что-то делаем, мы будем думать, а что я с этого иметь буду? So now sometimes they have, we call paid bhaktas, you know. Вот такого рода мы называем, когда люди думают, что это как бы торговля, бхакта, который продает. Yeah, so I'll do some service, but if I can get some money. То есть я буду делать служение, но чтобы у меня появилось немного денег, например. That's not bhakti. That's because you're serving in the right way. That's bhakti. But because you have the motivation for personal interest, then it's karma. Ага. То есть если мы делаем вот это вот преданное служение, которое мы называем бхакти, но с какими-то личными интересами, то это называется кармой. Okay. Any other questions? Anyone else? Yes, Prabhu. Okay. Thank you. Харе Кришна, ваша милость, большое спасибо.
за эту вашу лекцию по такому каверзному случаю в игре. Но у меня такой пробивается вопрос. Как можно понять себя, достоин ли я приближаться к Кришне, достоин ли я преданного служения? Харе Кришна. Thank you very much for your class on these subtle topics. But I have some question. Do we deserve to approach to Krishna? Do we deserve to do some devotional service? Достойно ли мы преданное служение совершать? Да, достоин ли преданного служения? Do we deserve to perform this devotional service? Well, devotional service is mercy. Преданное служение — это милость. It comes by the mercy of Krishna through the spiritual master. Она приходит по милости духовного учителя. And although many people are exposed to devotional service, very few actually take it. И хотя многие как бы выглядит так, что они занимаются преданным служением, на самом деле совсем мало людей, они поистине принимают это. So the ability to recognize that this is something beneficial, something wonderful, that's mercy. Вот эта способность распознать, что это что-то действительно удивительное и чудесное, это приходит способность по милости. So a devotee is grateful for having the opportunity to serve. Преданные очень счастливы, когда у них появляется возможность служить. Although it's understood that all living entities are part and parcels of Krishna, and for them to live life successfully, they have to serve the Lord. И для тех, кто уже понял, что он является неотъемлемой частичкой Кришны, успех жизни будет заключаться в том, что он будет служить Господу. There's an old saying in the Christian tradition. Все это говорится в традиции Кришны. Many are called, few are chosen. Крестьянской традиции, христианской, то есть много званых, но мало избранных. Yeah, so we make it available to the whole world, but how many are actually taking advantage of that? Мы доступны для всего мира, но кто по-настоящему воспользуется этим преимуществом? So those are fortunate ones. Только те, кто удачливы. So consider yourself fortunate. Так вот, мы можем считать себя удачливыми. And you deserve it because you have the right desire. И мы заслуживаем этого, потому что у нас правильное желание. They asked Srila Prabhupada one time. Однажды мы спросили Шрилу Прабхупаду. He said, Prabhupada, this was Tamal Krishna Goswami, he asked Prabhupada. И вот Тамал Кришна Госвами спросил Прабхупаду. He said, Srila Prabhupada says to come to devotional service, you have to have many pious activities. Он говорил, что вот Шрила Прабхупада, вы говорите, что для того, чтобы заниматься преданным служением, мы должны были совершить множество благочестивой деятельности. And we can see that we don't have any pious activities. Но мы-то видим, что мы не сделали никакой благочестивой деятельности. So how is it we've come to you? Так как же так получилось, что you come to us? Yeah, how is it that we had the good fortune to come to you? Да-да. И как у нас же появилась такая добрая удача, что мы присоединились к вам? And Prabhupada said, I created your good fortune. И Шрила Прабхупада сказал, я создал вашу добрую удачу. So it's mercy. И вот это была милость. And the mercy continues. Большое спасибо. And the mercy is continuing. И вот эта милость, она продолжается. Yeah, it's mercy. Да, мы нуждаемся в милости. So devotee is grateful. И преданные, благодарные. Anything else? Что-то еще? No? Okay, we can stop here. Можем остановиться здесь. Спасибо.
Srila Prabhupada ki jai. Thank you. Спасибо вам. Его святейшество Чандрамаули Свами ки.